Look into ways to get into a front head and arm. The first, and probably most common way, is off your opponent's leg shot. After Trevor's shot is stopped, it is advantageous to keep him down on his knees with a front head and arm. Вот видите, вот положение. Я забрал руку сверху и голову. Одно движение, второе. A second way to get into a front head and arm is from an underhook position. With his head on the same side as the underhook, Sergei moves his non-underhook arm from controlling his opponent's far wrist to push his opponent's head away. This blocks his opponent's offensive shots while putting Sergei in a position to attempt a shot. He then fakes a leg shot. When Trevor reacts, he brings him down to the mat for a front head and arm. When bringing your opponent to the mat, there are many times when you will be able to immediately spin behind. When possible, do this. Но очень быстро делается это движение. Смотрите, вот. Сначала я делаю вот сюда, вот отталкиваю соперника. Для чего? Для того, чтобы не захватил мои ноги. Я теперь делаю его. Вот. Отбросил. Следующее движение. From a Russian arm tie position, your opponent will often grab the far elbow or shoulder, as shown here. From this position, Sergei goes into an underhook and brings Trevor's down to a front head and arm. На другую сторону перехожу. Еще раз. Я захват руки сбоку. Теперь я, смотрите, что делаю. А теперь я ту руку отпускаю. Видите, я ее держал, а теперь меняю руки здесь. За плечо и вот провожу вниз. Еще раз. Но делать это тоже надо очень быстро. Вот толкаю здесь, а теперь смотри, что делаю. Вот и сделаю захват головы надо. Захват головы. При этом рука находится, смотрите, при этом рука меняется. Вот сейчас, да. Вот смотрите, эта рука меняется вот сюда. А вторая рука меняется вот сюда, вот я забираю. Отбрасываю ноги соперника. Notice how the non-underhook arm goes up to Trevor's collar to bring the head down. Если, например, let's look closer at the front head and arm position. It is important that neither of Sergei's elbows are below his opponent's back. Both arms should reach as shallow as possible. If Trevor can reach up and get control of either elbow, it is harder for Sergei to score. Sergei's left arm is too deep here. To help keep the elbow shallow, it is important to grip, as Sergei is showing here. This is an example of a bad grip. Notice how Sergei's right palm is facing down, and notice how when he is locked, both elbows are pinched together to stop his opponent from dragging out. It is also important that his hips are back and sagging down. Провожаю его. Если я буду держать так, видите, у него свободная рука. У него эта рука очень свободна. Видите, если я так. А если я держу вот таким образом, вот. Вот сейчас рука, видите, она очень лежит. И теперь я спокойно, смотрите. From this position, Sergei circles his opponent down to the mat, circling toward the arm he is controlling. A fourth way to get into a front head and arm is from a collar and bicep control. With the collar arm, Sergei pushes Trevor sideways to get a reaction back. Using this reaction, he snaps Trevor down. As he snaps his opponent to the mat, it is important that he sprawl his legs back. At the same time, notice how his left leg is ready to spin. Колено стоит здесь, нога стоит здесь. Для чего? Для того, чтобы я быстро мог толкнуться, поменять положение. Еще раз посмотрите швунг. Очень важно быть его. И потом я вот этой рукой провожаю сюда, а этой забираю голову. И вот в этом положении, посмотрите, как я забираю. Я сюда сделаю движение, и теперь я его возвращаю соперника, и вот рука переходит. Very often, as Sergei snaps Trevor down, Trevor won't go all the way down. But Sergei is still able to go into a front head and arm, as shown. Again, it is important that his legs are slightly sprawled and his hips are down, and that from this position he brings Trevor down to his knees. A front head and arm is also available
when Sergei's head is on the opposite side of his underhook. From here, he can go into a double underhook and attempt a foot sweep. As Trevor reacts, Sergei brings him down for a front head and arm. Соперник переступает, смотрите еще раз. Вот. Я делаю вверх, переступает. И вот сейчас мы тебя сразу иду. Когда переступает, сразу забираю голову. Но рука находится поэтому снизу. Notice Sergei's left arm. He can leave it in a shallow underhook or change it to being over his opponent's arm. In both positions, it is important that his opponent is unable to get good control of his left elbow. Но опять же, локоть мой находится вот плотно, я сверху забираю. Так. Или опять же так. Видите? Посмотрите внимательно еще раз. Захват руки снизу зайдем, смотрите. Голову перенес, отсюда голова была. Я перенес голову сюда. Была. И теперь смотрите, что я делаю. Я просто посекаю по этой ноге. Вот, теперь ходит вот. Вот так что нужно. Here, Sergei is in a front head and arm position, but his opponent is still on his feet. Вот в таком положении. Потому что мы можем... Sergei will first try to sprawl back in a circle towards his left to bring Trevor down to his knees. Sometimes if Trevor keeps his feet and hips under him, this is difficult. From here, Sergei slides his left arm to Trevor's wrist. Notice Sergei's hips are slightly sagged and his legs are slightly back. From this position, Sergei ducks under Trevor's right arm. As he does this, his left arm is reaching for Trevor's hip, and he pulls his head down and toward him. From here, Sergei sags and extends Trevor to his knees and turns him towards his back. И вот теперь накинул руку. И вот сейчас смотрите, перекрываю здесь спокойно. Беру его. И теперь сажусь вниз. Сажусь вниз и опять же контролирую баланс. Посмотрите, очень важно начать первому движению. Вот посмотрите, я держал здесь. It's necessary that after Sergei ducks, his head is high before his opponent's, and that he turns his chest into his opponent. Since he initiates the move, this should happen if he moves quickly. However, if not, both wrestlers end up in identical position. Вот сюда и первым движением вот. Закручиваю и спокойно ложу. Еще раз. Посмотрите, первое движение. Как мои ноги работают? Одна нога идет. Notice here how Sergei takes a little step with his left foot before dropping his elevation. Notice their hips are under his shoulder as he ducks. Контролирую. Следующее движение. Когда соперник... On this technique, Sergei first circles his opponent to get him to step his left foot. From here, Sergei pushes Trevor's right arm across, drops to his knees, and rotates his head around the outside of Trevor's right arm. From here, he reaches to Trevor's far ankle and brings Trevor's head down. To finish, Sergei drives Trevor over the trapped ankle. Посмотрите еще раз. Очень важно вывести его из равновесия. Смотрите, вот по кругу, я по кругу раз. И вот теперь, смотрите, вот я перекрываю. Потому что если я не перекрою, вот он меня, видишь, не пускает. This is a good view of how Sergei pushes Trevor's arm across and how he rotates his head around Trevor's arm. Достаю и ложу здесь. В таком положении. Только за пятку. Почему за пятку? Потому что если брать здесь... Here, Sergei shows how to grab the far leg. His opponent's leg is too strong if he tries to control higher than the ankle. Если брать здесь, тоже трудно держать. А если брать здесь, посмотрите, вот. Сейчас я беру. Вот тут очень легко держать. Смотрите, я теперь толкаю просто его. Оп. И теперь я переворачиваю. Теперь посмотрите, как заканчивать. Заканчивать надо здесь. Вот я когда сюда встал, посмотрите, вот с этого положения. Вот я сюда сделал. И теперь я, смотрите, иду сюда, на коленях стою. И теперь ногами толкаю вперед, видите, вот. Толкаю вперед. Вот толкнул сюда. И вот теперь... To finish, Sergei goes to a bottom leg cradle. Теперь мне высоко. Теперь в это положение я должен спуститься вот сюда и здесь взять. Вот спускаюсь и забираю. И вот так вот должен быть. Грудь на грудь. Еще раз посмотрите положение. Как делается быстро. Вот мы двигаемся, смотри, оп. И вот. Вот заканчиваю положение. В этом положении никуда, ни вправо, ни влево. Видите, вот медленно ложу.
Теперь, в таком положении, смотрите. Again, Sergey is in a front head and arm on his feet. Отбрасываю ноги, сначала на него. To bring his opponent to the mat, he pushes forward into him, then quickly sprawls back Было так. to extend him down to a 4-point stance. И здесь сверху. From here, Sergey reaches over both arms and locks. Notice his elbows are not deep, and they are pinching towards Sergey's body. From here, Sergey steps up with his left foot and extends Trevor forward as he spins left. И вот сейчас я двумя руками, смотрите. Продергиваю соперника, блокирую локти, посмотрите. Блокирую локти, и опять смотрите, что делаю. И вот сейчас, мать его, и вот сейчас я его толкаю его перед себя и поменял. Again, as he finishes, his left leg comes all the way to Trevor's far side to block a roll. Когда вот с колен соперник, смотрите, вот сюда раз, и вот сейчас встает лоб. Вот он. Еще раз. Так, и теперь смотрите, здесь. То же самое Here, положение. Sergey shows he can also start with double underhooks while Trevor is standing. Очень важно моя грудь пронести над соперником. Notice, Sergey's chest is above Trevor as he spins. Вот он, смотрите. О. Прям на нем сел. Посмотрите, мой вот его, мой. Очень важное положение. И теперь следующее положение. On this Fred and arm finish, Sergey attacks Trevor's near leg at the knee as he tries to bring Trevor's head down toward the captured leg. As Trevor reacts by lifting his head, Sergey lets him. From here, Sergey attacks Trevor's legs with either a high crotch, single, or double. Посмотрите. Рука, которая здесь, она просто спускается, потому что соперник поднимает голову вверх. И открывается нога. Но у меня рука уже одна есть. It is important to notice how Sergey frees Trevor's head. Notice Sergey pulls his right arm back. Еще раз. Посмотрите. Я обозначил здесь, он поднимается. Смотрите, я теперь поднимаюсь. О, вот он. И теперь за счет толчка заканчиваю движение назад. Очень важен толчок. И очень важная реакция. Very important to attack Trevor's leg at the knee. Я беру вот здесь, смотрите, вот. Вот первый движение, вот здесь. Не здесь, не здесь, а вот здесь, вот. Потому что здесь очень близко. Я взял соперник, понимаете, смотрите, вот. Только работает эта рука. Еще раз посмотрите. Я взял, вот теперь тащу. Если нет реакции... If Trevor does not react by lifting his head, Sergey brings him to the mat by pulling him forward and down. Смотрите, соперник поднимает голову. Вот он. Я вхожу. Поднимает голову. Вот он. Вот. Я вхожу. Если нет реакции, смотрите, не поднимаю его, смотрите. Очень легко зайти назад. Очень легко. И теперь следующее положение. Когда соперник, смотрите, я беру здесь, вот Sergey's opponent is now in a 4-point position. я сюда иду, смотрите. From here, Sergey tries to spin to his left to get control of Trevor's right leg. Я хочу назад, он поворачивается. Еще раз. As Trevor spins, Sergey drives his right elbow and arm across Trevor's head. Sergey then immediately spins to his right. Он продолжается. Я проводил дальше. Посмотрите еще раз. Обозначил проход назад, посмотрите, вот. Посмотрите. Вот, смотрите, я делаю что. Видите, захожу, ногу, и теперь смотрите что. Он убирает. По инерции проводил. Самое главное здесь. Here, Sergey shows a common mistake. Вверх, вот сюда. Стоп. Many wrestlers drive their arm up, and it is important that Sergey throws Trevor's head down and across. Вот смотрите, теперь я продолжаю. И стоп. И вот теперь. Стоп. И вот теперь, пожалуйста, смотрите его. Только вот шея соперника. Вот шея соперника, смотрите теперь. И вот теперь смотрите. И вот сел. Но очень быстро. Посмотрите. Очень быстро надо делать, потому что надо обязательно использовать движение таза. Оп. Когда он начинает, смотрите, раз, два, и вот теперь раз, и вот. Еще раз посмотрите. Вот движение таза, вот, и вот теперь смотрите. Забрал соперника здесь. This same technique can be done when Trevor is on his knees. Again, Sergey drives Trevor's head
down and across.